Okay, so good morning students. Today we learn about current element and also Biot-Savart law is the very most important Biot-Savart law concept. So in examination point of view, before going to discuss Biot-Savart law, first of all, what is meant by current element? Current element. What is meant by current element? See, what is meant by current element? So generally, dear students, whenever the current passing through the conductor, magnetic field will be produced around it. See, dear student, this is the current carrying conductor. So I be the main current passing through the conductor. So whenever the current passing through the conductor, magnetic field will be produced around it. Magnetic field produced around it. The direction of produced magnetic field always perpendicular to the current carrying conductor. Always, that is already we know. See, suppose dear students, in this conductor, current will be flow. That is number of charges flowing through the conductor. So due to number of charges, each and every charge there exists a magnetic field around it. So net magnetic field is equal to the vector sum of the individual magnetic fields. So the entire magnetic field will be equal to the vector sum of the individual magnetic fields. Individual magnetic fields. See dear students, each and every charge magnetic field will be, due to the each and every charge in the conductor, magnetic field will be produced around it. See dear students, so suppose each and every charge, the distance between each and every charge is very close to each other. In that case, net magnetic field produced by around, that is, in that case, how to find out the magnetic field? It is difficult. How to find out the net magnetic field? So in case of a number of charges flows through the conductor in a single conductor, so that is difficult because there is no gap, a small distance between each and every charge. So in that case, so let us consider a small element, that is current element, small piece. See, this is the small piece. Okay, so whenever the current passing through this small region, magnetic field will be calculated easily. See, so current element means it is a small portion of current carrying conductor. So the small portion is infinitely small. See dear students, the entire conductor is divided into number of pieces. Each and every piece is nothing but a current element. So current element means it is a small portion of current carrying conductor. It is called current element. It is infinitely small. Very small piece. Actually, the produced magnetic field due to current element or current carrying conductor depends upon distance. From the current element or from the current carrying conductor. Okay, Nana? So, మనం ఇక్కడ నన్ను చూస్తే ఈ ఎంటైర్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయింది. ఎందుకంటే దాంట్లో నంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఛార్జ్ వల్ల కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయింది. అయితే నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆ కేసులో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కొద్దిగా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ దీన్ని నంబర్ ఆఫ్ పీసెస్గా డివైడ్ చేద్దాం. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పీస్లో కూడా స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి సో దాన్ని మనం ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. జస్ట్ అజ్యూమ్ చేసుకుని ఈచ్ అండ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి దీన్ని సో నంబర్ ఆఫ్ పీసెస్గా డివైడ్ చేసినా సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పీస్ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. టోటల్ కాబట్టి దానికి ఇంటిగ్రేషన్ సమ్మేషన్ చేస్తే ఇమీడియట్గా వచ్చేస్తుంది. Okay, so however, the current passing through the current element depends upon distance from the current element. Distance between the current element and the point P where the magnetic field will be calculated. So produced magnetic field is they may depend on the distance, mainly distance may depend on you. Suppose see this is the current carrying conductor, I be the main current. Suppose I be the main current. So in the particular distance, 1 centimeter distance magnetic field, for example,
10 టెస్లా ఉంటే 10 సెంటీమీటర్ల డిస్టెన్స్ అయితే 10 సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్ అయితే ఎంత ఉంటుందిరా? డిక్రీజ్ అవుతుంది. సపోజ్ 0.05 టెస్లా. దట్ ఈస్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మ్యాగ్నెట్ దీని సరౌండింగ్ లో హ్యూజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్. ఇన్ సేమ్ మేనర్ current carrying conductor is nothing but a magnet. Current carrying conductor is nothing but a magnet. So we are moving away from the current carrying conductor or magnet. Magnetic field strength gradually decreases, or magnetic field intensity gradually decreases. Okay, Nana? See, so what is meant by current element? Current element means a small portion of current carrying conductor is called simply current element. Current element. Okay. Small portion of current carrying conductor. Small portion means it is infinitely small. Okay. See, now let us discuss Biot-Savart law. Biot-Savart law, very most important, Nana. Very most important, 3 marks. Biot-Savart law. Biot-Savart law. See, scientist Nana Biot and Savart. See, dear students, this is the current carrying conductor, X and Y. Actually Biot-Savart law use chesi కరెంట్ ఎలిమెంట్ వల్ల క్రియేట్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, క్లియర్. సో Biot-Savart law. So let us consider a current carrying conductor. I be the main current passing through the current carrying conductor. This is the XY be the current carrying conductor. I be the main current passing through the current carrying conductor. Okay, in this I will take small piece of length dl. So dl be the small portion of current carrying conductor, that is called current element. dl be the, so dl, that is ab is the small current element. So I be the main current, of course, passing through this element. See, whenever the current passing through the current element, magnetic field will be produced around it. So suppose let P be a point at a distance of r, from the current element in which magnetic field will be determined. Then Nana E P అనే పాయింట్ దగ్గర magnetic field ఫైండ్ అవుట్ చేయబోతున్నాను. దేని వల్ల క్రియేట్ అయిన magnetic field రా? AB అనే స్మాల్ కరెంట్ ఎలిమెంట్ వల్ల క్రియేట్ అయిన magnetic field లో ఫైండ్ అవుట్ చేయబోతున్నాను. సో ఈ స్మాల్ పీస్ లో కరెంట్ వెళ్ళటం వల్ల ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుందా, దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయబోతున్నాం. సో లెట్ us consider a current carrying conductor XY. I be the main current passing through the conductor. AB is the small portion of current carrying conductor, that is called current element. Of length is what? dl. Okay, clear. Let P be a point at a distance of r from the center of the current element in which magnetic field will be determined. Okay, clear. See, dear students, according to Biot-Savart law states that, please remember it, this is a very most important statement. Biot-Savart law states that the produced magnetic field due to current element at P is directly proportional to the, suppose this is a small portion of entire కరెంట్ వల్ల క్రియేట్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మనం క్యాపిటల్ బి అనుకుంటే, స్మాల్ పోర్షన్ లో క్రియేట్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మనం డిబి అనుకున్నాం. డిబి స్మాల్ పోర్షన్, డిబి ఇస్ ద స్మాల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బికాస్ ఆఫ్ స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఎలిమెంట్ వల్ల క్రియేట్ అయింది కాబట్టి, స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఆఫ్ కోర్స్. సో దానివల్ల క్రియేట్ అయింది కాబట్టి స్మాల్ పీస్ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేశాను నేను. ఆ స్మాల్ పీస్ వల్ల క్రియేట్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిబి అనుకున్నాను. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిబి at P. Okay, see, whenever the current passing through the current element, magnetic field will be produced at P, that is nothing but dB. Represent nothing but dB. The produced magnetic field dB at P is directly proportional to the, according to Biot-Savart law, is directly proportional to the
proportional to the length of the current element. That is the very most important. L, dl. Okay, clear. The produced magnetic field due to current element at P directly proportional to the length of the current element, dV proportional to dl. Okay, so length increase, magnetic field also increases. Next, second one, the produced magnetic field at P is directly proportional to the current. Is directly proportional to the current in the current element. Okay, clear. Next one, that means current, the strength of current increases, magnetic field also increases. Suppose 1 ampere current flows through the current element. 1 Tesla magnetic field will be created at P. 100 ampere current flows through the current element. Okay, so 100 Tesla or 150 Tesla magnetic field will be created. That means strength of current increases, magnetic field also increases. Next, and produced magnetic field at P, that is dB, is directly proportional to the sine of the angle between current element and line joining the point P. Line joining the point P from the center of the current element. See, produced magnetic field at P is directly proportional to the sine of the angle between current element and the center of the current element and the line joining the point P. Next, fourth one, produced magnetic field at P is inversely proportional to the square of the distance between the center of the current element and the point P. So this is the statement of Biot-Savart law. Biot-Savart law states that the produced magnetic field at P due to the current element is directly proportional to the length of the current element and directly proportional to the current in the current element, and also directly proportional to the sine of the angle between current element and line joining the point P. And also produced magnetic field at P is inversely proportional to the square of the distance between current element and the point P where the magnetic field will be determined. అంటే ఏంటని ఇక్కడ, సో నువ్వు ఒక 10 సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఒక 2 టెస్లా ఉందనుకోండి, 100 సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంకా తగ్గింది. సో డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిక్రీజెస్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఏమవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెట్ అనుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఏదైనా ఒక ఐరన్ పీస్ ఉంటే అట్రాక్ట్ అవుతుందనా, అదే ఈ లాంగ్ డిస్టెన్స్లో, సో లాంగ్ డిస్టెన్స్లో ఒక ఐరన్ పీస్ పెడితే దెర్ ఇస్ నో అట్రాక్షన్ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్. That is, magnetic strength gradually decreases if the distance increases. Okay, Nana? So this is the 4 factors. This is the statement of Biot-Savart law. Okay, clear. So combine these 4. dB proportional to ideal sin theta by r square. Okay, clear. LHS are always same. See, dB. Produced magnetic field at P is directly proportional to ideal sin theta by r square. This is the proportionality. To remove the proportionality, some constant is there. So that is, dear students, dB is equal to some constant k into ideal sin theta by r square. Okay, clear. See, in SI system, what is the value of k? So in SI system, k is equal to mu naught by 4 pi. Mu naught by 4 pi, that is equal to 4 into 10 power minus 7 Henry per meter. Henry per meter nana. Henry అనేది యాక్చువల్గా SI యూనిట్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్, సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఆర్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ తర్వాత వస్తుందని మీకు. ఓకే, ఇన్ SI సిస్టమ్ k is equal to mu naught by 4 pi, that is equal to 4 into 10 to the power of minus 7. 4 into 10 to the power of minus 7 Henry per meter nana. So that is the value of k. Actually, the value of k depends upon nature of the medium in which current element will be kept and the system of units employed.
సో సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ మీద అండ్ మీడియం, ఏ మీడియంలో కరెంట్ ఎలిమెంట్ ఉందో ఆ మీడియం మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. సో ఎయిర్ ఆర్ వాటర్, గ్లాస్, wood, whatever different medias. Okay, so the value of K is depends upon system of units employed and also nature of the medium where the current element kept. Okay, see in this case mu naught, what is meant by mu naught? Mu naught is the permeability of vacuum or free space or free space. Okay nana, mu naught is the permeability of vacuum or free space nana. So in SI system, what is the value of mu naught? Mu naught is equal to actually, sorry students, in S system K equal to mu naught 4 pi, that is equal to only 10 to the power of minus 7 and ante just mu naught by 4 pi value 10 to the power of minus 7 Henry per meter. Only just mu naught by 4 pi value 10 power minus 7 Henry per meter. So what is the value of mu naught? Mu naught is equal to, on cross multiplication, 4 pi into 10 power minus 7 Henry per meter. Okay, so clear. So now in a system K is equal to what? Mu naught by 4 pi, that is equal to 10 power minus 7 only Henry per meter. So thereafter mu naught is what? Permeability of free space or vacuum. Permeability of vacuum or free space. So mu naught is equal to what? 4 pi into 10 power minus 7 Henry per meter. So Henry is the SI unit of actually inductance. That is self inductance or mutual inductance. So next మనకు వస్తుందన్నది. So this is the value of mu naught. Okay, see from this dV is equal to what? What is the value of K? Mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square. Ideal sin theta by r square nana. So this is the Biot-Savart law. Very most important nana. This is what? Mu naught by 4 pi value what? 10 power minus 7 nana Henry per meter. Please remember it. Very most important. So like in Coulomb's law, 1 by 4 pi naught value is what? That is 9 into 10 to the power of 9. In same manner, so like that mu naught by 4 pi value is the constant nana. That is fixed value, that is 10 power minus 7 Henry per meter. Or mu naught value is what? 4 pi into 10 power minus 7. On cross multiplication, students, simply, so mu naught is equal to 4 pi into 10 power minus 7 Henry per meter. So finally substituting so K value, that is mu naught by 4 pi in this equation, then we will get the final answer. So this is the Biot-Savart law. dV is equal to mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square nana. See dear students, in vector form, so dB bar is equal to, or dB vector dB is equal to whatever it. So magnetic field is which quantity? It is a vector quantity. So dB is equal to mu naught by 4 pi. So I dl bar cross r bar by r cube. Okay, so this is the vector form of Biot-Savart law. So in this case, to remove the cross, sign is there, sign vastundana. So oka r cube lo oka r cancel r square same vastundi. Okay, ide vachestundana. Sign cross తీసేస్తే sign వస్తుందిరా. ఇక r cube ఉంది, cancel అయిపోతే r square ఉంటుంది, సేమ్ అదే వచ్చేస్తుంది. This is the vector form of Biot-Savart law. In this case, dl is the current element is a vector quantity. The direction of dl is along the direction of current carrying conductor. Along the direction of current direction unte, so direction of dl kuda same direction untundi. Okay, so this is the vector form of Biot-Savart law. So see dear students, what is the direction of produced magnetic field at P due to current element? It is governed by right hand grip rule or right hand clamps rule, whatever it. See dear students, so already we know Ampere right hand grip rule. Suppose this is a current carrying conductor. A current carrying conductor is hold in our right hand. Okay, in our right hand. Fingers encircle indicates direction of
produced magnetic field and unstructured, that is stretching thumb. Unstretching thumb indicates outstretching thumb pointing indicates direction of flow of current. See, so right hand grip rule. See, dear students, so this is the, suppose assume this is the current carrying conductor. A current carrying conductor is hold in our hand. See, fingers encircle indicates direction of magnetic field and outstretching thumb indicates direction of current. అన్నారు. సి సో ఇక్కడ చూస్తే మనం ఇవి చూడండి ఒకసారి, కరెంట్ పైకి వెళ్తుందా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ కావాలి కాబట్టి పీ దగ్గర ఈ ఫింగర్స్ పీ దిగిపోతే జస్ట్ ఇన్వర్డ్స్ ఉంటుంది. డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ సో రేడియల్లీ ఇన్వర్డ్స్ ఇంటూ మార్క్ అవే ఫ్రమ్ ది అబ్జర్వర్, perpendicular to the current carrying conductor and radially inwards away from the observer. That is the direction of magnetic field. See, dear students, the direction of magnetic field due to current element is perpendicular to the plane containing current element and a point in which magnetic field will be determined. ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామో దానికి అండ్ ఏ ప్లేన్లో అయితే ఉందో కరెంట్ ఎలిమెంట్ దానికి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుందమ్మా. సి, the direction of produced magnetic field is perpendicular to the plane containing current element and the point in which magnetic field will be determined. So, దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా it is governed by which rule? Right hand grip rule. So, మనం ఈ ఫింగర్స్ ఎక్కడ ఏ పాయింట్ ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో ఆ పాయింట్ ఏది తీసుకెళ్తే అప్పుడు మనకి ఎట్లా ఉంటుంది, అది జస్ట్ ఇన్వర్డ్స్ ఉంటుంది, రేడియల్లీ ఇన్వర్డ్స్ అవే ఫ్రమ్ ది అబ్జర్వర్. సింపుల్. ఓకే, సపోజ్ ఈ సైడ్ కావాలనుకుంటా, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకుంటాను, క్యూ అనే పాయింట్ తీసుకున్నాను. ఈ క్యూ అనే పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది డిబి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ డిబి. వాట్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? సేమ్ లైక్ దిస్, towards the observer. ఈ సైడ్ అయితే towards, fingers just fingers encircle indicates what? Direction of magnetic field. Thumb pointing indicates flow of current. So current పైకి వెళ్తుందనా, just like this. See this, towards the observer. Magnetic field at Q towards the observer. Okay, towards the observer, perpendicular to the current element. Okay, simple man. This is the Biot-Savart law. This is what? Biot-Savart law. Very most important. See, next, using Biot-Savart law. This is the very most important 3 marks question. Using Biot-Savart law, so derive the expression for magnetic field due to a circular coil carrying current. So very most important 5 marks దీన్ని యూజ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ కేసులో. యూజింగ్ Biot-Savart law, so derive the expression for magnetic field due to a circular coil carrying current. It is a 5 marks question. Very most important in this chapter. Every year final exam వస్తుందిరా, every year వస్తుంది. So that is a very most important. So 5 marks, very most. So derive the expression for So derive the expression for magnetic field due to circular coil carrying current. So derive the expression for magnetic field due to circular coil carrying current. Using Biot-Savart law. Biot-Savart's law. Circular coil carrying current
So derive the expression for magnetic field due to circular coil. Derive the expression for magnetic field due to circular coil carrying current. Carrying current using Biot-Savart law. This is a very most important on 5 marks. 5 marks. So very easy. Suppose let us consider a circular coil carrying current. This is the, just assume, this is a circular coil. Okay, Nana? This is what? Circular coil. Just assume half of the coil inside the board, half of the coil outside the board. Okay, Nana? Like a bangle. Like a bangle. So just imagination like a bangle. Half of the bangle inside the board, half of the bangle outside the board. Like, okay. See. This is the circular coil. I be the main current passing through the coil. Suppose just it is a anti-clockwise direction. Okay, small piece, just that is AB is the small portion of current carrying current conductor, that is nothing but current element. DL. DL is what? Length of the current element. Just assume. R be the radius of the circular coil. Just okay, see R be the so radius of circular coil, DL be the length. DL be the length. AB is the length of the small piece. So length of the element, current element. R be the radius. R be the radius. Let P be a point at a distance of x from the center of the circular coil in which magnetic field will be determined. So E P and a point is magnetic field find out because of law of current in the circular coil. So before going to calculate the magnetic field at P due to circular coil carrying current. First of all, the coil is dividing into number of small pieces. Each piece is nothing but current element of length dl. So I be the main current passing through the current element. So I will take two small current elements AB and of course A dash, B dash. A dash and B dash. These two are two diametrically opposite current elements. Opposite current elements. Indulo current E direction flow avutunte indulo current E direction flow like this. Itla I ikkada vachesi itla flow avutundi current. Diametrically opposite current elements. So whenever the current passing through the circular coil or circular loop, just assume circular loop, I will take circular loop. Coil means number of turns. Loop means single turn. Circular loop carrying current. This is just assume single loop. Okay. So because of law of current in the loop, magnetic field produced at P. The produced magnetic field direction is what? So find out a direction. Let P be a point at distance of O from the center of the circular coil in which magnetic field will be determined. So x be the distance. Let P be a point at a distance of x from the center of the coil in which magnetic field will be determined. Okay, now just assume two diametrically opposite current elements AB and A dash, B dash. I be the current passing through it, DL be the small length of current element. Okay, so whenever the current passing through element, magnetic field is produced at P. So at a distance of R. At a distance of R. Okay, clear. See dear students, so what is the value of R? R is equal to R square plus X square whole to the power of 1 by 2 according to Pythagoras. So R is equal to X square plus R square. Whatever it. X square plus R square whole to the power of 1 by 2. What is the value of R? R is equal to X square plus R square whole to the power of 1 by 2. Okay. See dear students.
So R be the distance from the current element and point P where the magnetic field will be determined. Okay, clear. So whenever the current passes through the current element, magnetic field will be produced around it or surrounding. Magnetic field is there. The direction of produced magnetic field is perpendicular to the current element. See, this is the produced magnetic field dB at P due to current element, that is 90 perpendicular 90. So then after, the produced magnetic field dB is resolved into two components. So first one is vertical component. Dear students, this is what vertical component, that is dB sin alpha, like and dB cos alpha. dB cos alpha. C be the alpha be the angle made by the, so direction of produced magnetic field and line joining the point P. So dB is the direction of produced magnetic field and axis of the dipole. Axis of the circular loop. See, this is the axis now, axial line. Alpha be the angle made by the direction of produced magnetic field at P and the axis of the circular loop. Axis of the circle. This is alpha, opposite angle. This is also alpha. That is also alpha. So clear. Okay. So resolve two components, dB sin alpha and dB cos alpha. Okay, clear. Similarly, so dear students, another element A dash B dash. This is the one element two elements entire loop lo two elements. This is one element, this is the other element. Because of this element, magnetic field will be produced like this. That is also R, a distance of R. Same manner, so magnetic field direction is what? Perpendicular like this. This is dB. So dB also resolved in two components. That is, first one is vertical component, that is dB sin alpha, and another one is dB cos alpha. dB cos alpha. See, dear student, dB sin alpha both are equal in magnitude, opposite in direction. Then they are cancelled out. And only dB cos alpha and dB cos alpha, due to these two current elements along the same direction, then they can be added. So then, so net magnetic field is what? Net magnetic field is equal to 2 dB cos alpha. This is the net magnetic field due to two opposite diametrically current elements at P. So net magnetic field is equal to 2 dB cos alpha. See, using Biot-Savart law, so produced magnetic field due to current element dB is equal to, already we know, mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square. See, dear students, theta be the angle between direction of current element and also line joining the point P. Already we know, if theta is equal to 90 degree, because produced magnetic field due to current element always perpendicular to the current element. Produced magnetic field at P always perpendicular to the plane containing current element. That's why theta is equal to what? Theta is equal to 90 degree. If theta is equal to 90 degree, current is the magnetic field will be maximum. Sin theta is equal to 90 degree. Theta equal to 90 degree. ఎందుకు తీసుకున్నాను? Produced magnetic field అనేది ఎప్పుడు కూడాను theta be the angle between current element and line joining the point P కదా. సో ఎప్పుడు కూడా theta అనేది 90 ఉంటుంది ఇక్కడ. ఎందుకు అంటే produced magnetic field due to current element always perpendicular to the plane containing current element and line joining the point P where the magnetic field will be determined. ఎక్కడైతే magnetic field ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో ఆ లైన్ జాయినింగ్ పాయింట్ P కి కరెంట్ ఎలిమెంట్ కి 90 ఉంటుందన్న magnetic field direction. That's why theta equal 90. That therefore dB is equal to mu naught by 4 pi ideal
by r square. Ideal by sin 90 is nothing but 1. Okay. సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ నేను ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం బయోట్ సావర్ట్ లాలో దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ ఎలిమెంట్ అనుకుంటే ఏబి ఆఫ్ లెంత్ డిఎల్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం మనం. దిస్ ఇస్ డిబి పీబీఏ పాయింట్. సో దీనికి మధ్య యాంగిల్ తీటా అనుకున్నాం కరెంట్ ఎలిమెంట్కి అంటే లైన్ జాయినింగ్ ద పాయింట్ పీకి అంటే దట్ ఈస్ ఆర్. సో దీనికి మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? మ్యాగ్నెటిక్ డైరెక్షన్ ఎప్పుడు కూడా కరెంట్ ఎలిమెంట్కి పర్పెండిక్యులర్ ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ 90. సో అప్పుడు మనకి dB ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఐడిఎల్ V0/4π దట్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ అనా V0/4π ఐడిఎల్ బై ఆర్ స్క్వేర్ వస్తుంది. సైన్ థీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 అవుతుంది. సైన్ 90 1. దిస్ ఇస్ ద బయోట్ సావర్ట్ లా మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. కానీ ఈ పిఐ పాయింట్ కరెక్ట్గా సపోజ్ ఇదిగో ఇక్కడ ఉంటే ఆన్ ది వైర్ మీద ఉంటే లేదు ఎక్కడైనా సరే ఆన్ ది వైర్ మీద ఉందనుకో ఎక్కడైనా సరే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ 0. ఎందుకంటే అదే ఈ సైడ్ కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. అలాంగ్ ద వైర్ సపోజ్ లెట్ P be a point on the wire. What is the magnetic field at that point P? Theta is equal to what? In this case theta equal to 0 degree. Sin 0 is what? 0. So ultimately produced magnetic field dB is equal to 0 at P. In this case now ఇక్కడ ఆన్ ద వైర్ అయితేనేమో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి 0. ఎందుకంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది సరౌండింగ్ ఉంటుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్ అరౌండ్ ద కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్, నాట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్. ఓకే. సో సరౌండింగ్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. ఆన్ ద వైర్ అయితే 0 ఉంటుంది. is 0 because of theta equal to 0 degree. Sin 0 is what? 0. Okay, see by using this concept, so theta is equal to what? 90 then. Theta is equal to what? 90. So dB is equal to minus μ/4π IDL by r square. This is what? Produced magnetic field at P due to the current element AB. Okay. Now net magnetic field due to total net magnetic field due to two opposite diametrically opposite elements. Net magnetic field is what? 2 dB cos alpha. See, suppose I will take this is 1 from equation 1 students, net magnetic field capital B is equal to 2 into what is the value of dB? See, what is the value of dB like this? μ0/4π IDL by r square. That is what? dB value into cos alpha. Okay. So clear. Into cos alpha. Okay, Nana? This is the net magnetic field due to two opposite elements. Suppose, dear student, just assume the entire loop. I will take total magnetic field of entire loop. Total magnetic field of నేను ఓన్లీ ఇక్కడ ఒక పీసే కనుక్కున్నాను. దాని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కున్నాను. నాకు కావాల్సింది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు కరెంట్ లూప్ క్యారింగ్ కరెంట్ సర్క్యులర్ లూప్ క్యారింగ్ కరెంట్. derive expression for magnetic field due to circular loop carrying current. Entire loop కావాలా, only not two pieces. I will take entire loop. So total magnetic field due to entire loop B is equal to sigma 2 μ0/4π IDL by r square into cos alpha. Sigma is entire loop. So B is equal to 2 μ0/4π. Okay, 2 μ0/4π I by r square into cos alpha sigma dl. dl is the small portion of length in the loop. అందుకే దానికి సిగ్మా వేసేసాను కదా. సో ఎంటైర్ లూప్ ఎంత టోటల్ 2πr. సిగ్మా dl is what? 2πr అన్న. సో B is equal to 2 μ0/4π I by r square into what is the value of cos alpha?
See dear students, from this triangle, what is the value of cos alpha? Cos alpha is equal to opposite adjacent side r. R divided by adjacent side divided by hypotenuse r, smaller r. That is the value of cos alpha. Into sigma dl is what? Total circumference 2 pi r. 2 pi r. Okay, clear? It is close. When a small piece length 2l, entire loop length వచ్చి 2 pi r అవుతుంది. 2 pi r na? Okay, so clear. So ultimately b is equal to see dear students, okay, a small change na. So ఏంటంటే ఇక్కడ సిగ్మా డిఎల్ అనేది ఎంటైర్ లూప్. ఓకే, క్లియర్. సో ఎంటైర్ లూప్ మనం వేస్తే హాఫ్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ విల్ బి క్యాన్సిల్. ఏమవుతుంది? ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను, 4 మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్స్ వచ్చినాయి. రెండేమో హారిజాంటల్, రెండేమో వర్టికల్. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయింది. ఓన్లీ 2 dB కాస్ ఆల్ఫా వచ్చింది. ఓకే, క్లియర్. సో ఎంటైర్ లూప్ తీసుకుంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి క్యాన్సిల్ అవుట్ కాబట్టి దట్స్ వై I will take half of the circumference. Okay, this is only pi r. I will take only pi r. So sigma dl is equal to half of the circumference I will take, because of remaining half magnetic fields are cancelled. See, ultimately mu naught by 4 pi is the constant. Okay, 2 pi r into r square I divided by r cube, divided by what? R cube. Okay, clear. So what is the value of small r? R square x square plus r square whole to the power 1 by 2. Substituting this, v is equal to mu naught by 4 pi 2 pi r square by 2 pi I r square by r cube value is what? X square plus r square whole to the power of 3 by 2. Cube is there. This is 1 by 2. 1 by 2 into 3, 3 by 2. So this is the final expression. This is a very, very, very most important and very easy expression. So now, simple ra. First of all, ఏం చేసామంటే 2 diametrically opposite elements తీసుకున్నాం. ఈ magnetic field, ఈ ఎలిమెంట్ వల్ల ఈ కరెంట్ ఎలిమెంట్ వల్ల magnetic field డైరెక్షన్ నా perpendicular to the plane ఉంటుందా? That is dB. సో దీని dB రిజాల్వ్ 2 కాంపోనెంట్ చేశాను, ఒకటి వర్టికల్ కాంపోనెంట్, ఇంకోటి హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్. సిమిలర్లీ దీనివల్ల కూడా ఇంకో 2 మ్యాగ్నెటిక్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది కాబట్టి ఇక్కడ కరెంట్ ఎలిమెంట్ ఉందిరా. సో దానివల్ల కూడా కరెంట్ ఎలిమెంట్ 2 పార్ట్స్ చేశాను రా. సో dB రిజాల్వ్ 2 కాంపోనెంట్స్, దట్ ఈస్ వర్టికల్ కాంపోనెంట్ అండ్ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్. దీస్ 2 ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్, దే ఆర్ క్యాన్సిల్ అవుట్. నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ 2 dB cos alpha. Clear? 2 dB cos alpha, of course. So using Biot-Savart law, dB is equal to what? Mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square, theta is equal to 90 degree. So that's why this is 1, dB value is there. So from equation 1, B is equal to 2 mu naught by 4 pi, dB value is ideal by r square into cos alpha. So to just assume the entire loop consisting number of current elements. So that's why net magnetic field is what? Net magnetic field is sigma is equal to 2 mu naught by 4 pi ideal r square into cos alpha. So 2 mu naught by 4 pi I by r square cos alpha into sigma dl. Sigma అనేది dl కి అప్లై చేశాను ఎందుకంటే అదే కదా లెంత్. అయితే ఇక్కడ 2 pi r సర్కంఫరెన్స్ వచ్చి 2 pi r అన్నా, ఎందుకు 2 pi r కన్సిడర్ చేశానంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ క్యాన్సిల్. ఇక్కడ 4 మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఏమైనా 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 2 ఏ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎంటైర్ లూప్ తీసుకుంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ విల్ బి క్యాన్సిల్. దట్స్ వై ఐ విల్ టేక్ ఓన్లీ pi r. Pi r అన్నా, జస్ట్ pi r. This is pi r. Okay, see r into r square. This is r square into r cube. 2 pi r square. ఈ 2 ఇక్కడ రాసాను. 2 pi r square I by r cube. So what is the value of small r? From Pythagoras rule, r square x square plus r square whole to the power 1 by 2. That is the value of r. Whole cube is there. That is 3 by 2. This is the final expression. This is expression for magnetic field due to a circular loop carrying current. So the final direction of magnetic field due to circular loop carrying current along its axis, that is the very most important.
along the net magnetic field it ఉంది. This is the direction of final magnetic field direction. Okay, so it is governed by basically so right hand fist rule. See, suppose a bangle, see dear students, a bangle is kept in our hand, see like this, in our hand. Okay, fingers encircle indicates flow of current and outstretched thumb pointing indicates magnetic field. మీరు ఒక బ్యాంగిల్ని ఇదిగో ఈ హ్యాండ్లో తీసుకుంటే ఇట్లా పట్టుకున్నారంటే బ్యాంగిల్ని వర్టికల్గా జస్ట్ దిస్ ఇస్ ద లూప్ నన్ను లైక్ ఏ బ్యాంగిల్ ఇట్లా పట్టుకుంటే ఫింగర్స్ అండ్ సర్కిల్ ఇండికేట్స్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అన్న ఫింగర్స్ అండ్ సర్కిల్ ఇండికేట్స్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అవుట్ స్ట్రెచింగ్ థంబ్ పాయింటింగ్ ఇండికేట్స్ magnetic field. So net magnetic field due to circular coil carrying current into along its axis of the loop. Okay, see this is the circular loop carrying current. So I will take net magnetic field due to a circular coil, not loop. So coil consisting number of turns, that is n turns. For coil n turns are there, n turns. So this is single turn enna idi n turns ante n తో మల్టిప్లై చేస్తే చాలు. V is equal to mu0/4 pi 2 pi ni r square divided by r square plus x square whole the power of 3/2. That rest out. Okay, so this is the for coil this is the very most important, very most important. 5 marks very most important. Material lo emunte as it is ade rasare 5 marks very most important. See dear student, this is the final expression for coil having n turns 2 pi n r square by r square plus x square whole power of 3/2. See dear students, magnetic field is decreases, we are moving away from the coil on both sides. Magnetic field strength gradually decreases. Magnetic field is maximum at the center of the circular loop. Nana. Suppose I want magnetic field at the center. See dear students, magnetic field at the center. Magnetic field, this is the small note. Magnetic field at the center of the loop. B is equal to nana ఇది magnetic field along its axis at a distance x. Suppose P be a point exactly at O at the center, x equal to what? 0. So x position of 0 and magnetic field at the center of the loop, x is equal to what? 0. That's why mu0/4 pi 2 pi I r square by r square whole the power of 3/2. X is equal to what? 0. Cancel out nana. So idi r square will cancel out, only r is there. So remaining pi also cancel out, 2 1s are 2 2s are also cancel out. B is equal to mu0/2 just I by r nana. This is the magnetic field at the center of the loop. For coil, suppose for coil aithe B is equal to mu0/2 ni by r, just n to multiply cheyali. Coil and for n turns, n turns untera, just assume coil having n turns anukunte mu0/2 ni by r. This is the expression for magnetic field at the center of the loop. Magnetic field at the center of the loop or coil is maximum. Going on either side, magnetic field gradually decreases. See, smaller. So this is the center center point. So magnetic field is maximum at the center. Going on, we are moving away from the coil, magnetic field gradually decreases. This is the center position, center of the loop. Magnetic field is maximum at the center of the loop. Going away on either side, we are moving on either side, magnetic field gradually decreases. Okay, so this is the very most important 5 marks question. ఈ 6 మార్క్ పెట్టకపోతే 1 మార్క్ కట్ అయింది.
కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇండికేట్ చేయాలి పక్కాగా. ఈ ఫిగర్ డ్రా చేయకుండా మీరు డిరైవ్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ అ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ.